Hi guys, I'm sure we've all seen the space-saving kitchen rack all over Instagram and wondered if it is actually as good as it looks in those ads. So I thought, why not give it a try? I bought mine from this Instagram account for 175 dirhams, so around 48 US dollars. These are the parts that come in the box. Now let's put it all together. Just take one of the sides and one of the rods, then use a washer first, then the screw to start assembling the stand. It also has the tool you need to tighten the screws. Now put the bottom rod and tighten the screws, then repeat on the other side. Let's start the test. The stand fits perfectly in my kitchen. You can start by hanging the hooks this way, and you can place them however is convenient for you. Then hang the basket to hold sponge and cleaning products. This piece is for the large knives. This is for trays or cutting boards. This is for bowls or small plates. This is for large plates. And this is versatile for cups or even washed fruits and veggies. And this is for cutlery. Let's start filling it up with stuff. So my final thoughts on this is that I love it. It fits so much more than I even put in it. It can be used in many different ways, and I love the fact that I can arrange it however I want. And it's also very sturdy. Thank you all for watching. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and see you next time. هاي جايز، اليوم رح فرجيكم رف تنشيف الصحون يلي اكيد كلنا شفنا دعايته على انستغرام. انا جبته من هيدا الاكاونت ب 175 درهم اماراتي، يعني تقريبا 48 دولار امريكي. هدول القطع يلي بيجوا بالعلبة. خلينا نبلش بالتركيب. مناخد وحدة من قطع الجنب نركبهم مع بعض. ما تنسوا تحطوا الواشر بالأول وبعدين البرغي، ومنشده بالأداة يلي جاي مع المنتج. منركب أول جهة ومنعمل نفس الخطوات على الجهة الثانية. خلونا نبلش الاختبار. الرف حجمه كتير منيح عندي بالمطبخ. فيكن تبلشوا تعلقوا الهوكس بهاي الطريقة بالمكان يلي بيناسبكم. وهلأ منعلق سلة منتجات التنظيف، وهاي القطع للسكاكين الكبيرة، وهاي للصواني أو لوح التقطيع، وهاي للكاسات أو الصحون الصغيرة،
وهاي للصحون الكبيرة، وهاي السلة لعدة استعمالات مثل الكبايات أو الفواكه والخضرة المغسلة، وآخر قطع للمعالق والشوك وغيرها. رأيي بالمنتج اني حبيته كتير، بساعة كتير اكتر مما انا حطيت عليه، وفيكن تستخدموه بطرق مختلفة وتنظموه على كيفكن وكيف ما بيناسبكن، وكمان جودته عالية ومتين. شكرا على المشاهدة، ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة، وبشوفكن قريبا.